Let us discuss about the semicolon. One more topic is there, semicolon. Semicolon has got a lot of importance here. So let us look at semicolon issue. Generally, in programming, every statement ends with semicolon. You know that point. That point also you can mention because here it is not like that. That's why every in programming you can start like this. In programming, every statement, you know this point. You take C or C++ or Java, not Python. Generally, in programming in the sense C, C++, Java. But in Python is a different story. In programming, every statement ends with the semicolon. We know that because it is not like that here. Semicolon. Okay, right. You can also write what is semicolon. This is semicolon. Right. Next point. So actually, as a matter of fact, in programming language, semicolon is compulsory, right? But in scripting, it is not compulsory. That point we will highlight. In programming languages, semicolon is compulsory. Semicolon is compulsory. Okay, but in scripting, it is scripting, no? But in scripting, it is not compulsory. Not. But sometimes we have to use here also. Where we have to use, I will explain. So without semicolon, we can get our statements executed in JavaScript. Right. So what we write? So without semicolon, also JavaScript statements can get executed. Okay. And then, but there are some special cases where semicolon is required. That I will mention. Same point I will write. But in the below, I will write some statements below. In the below case, we need a semicolon. We need a semicolon in JavaScript. We need a semicolon in JavaScript. So in this situation, we will mention JavaScript colon button. So do not ఎక్కడ పెట్టకూడదు semicolon ఎక్కడ పెట్టాలి. Do not. So we should not put a semicolon in this statement like the document dot write within bracket. Here I write JavaScript. Let us put capital. Let us use capital because it is a programming language. JavaScript. That is better. JavaScript. Double quote button, not single. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఇక్కడే కంటిన్యూ ఐఎమ్ జస్ట్ కంటిన్యూయింగ్ విత్ వన్ మోర్ document dot write ఇంకోసారి రాస్తాను on the same line I am writing twice. Okay, here I write live script. Here I will write a live script as well. This is wrong. Okay, same line lo రాయకూడదు. You can understand. Okay, so here you should not put a semicolon like this at the end. What about the next statement? Do. ఎట్లా చేయాలి? Do. Let me write do statement. So same thing I will copy but change little bit. With this, ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు. So document dot write JavaScript. Here you need to put a semicolon. ఇక్కడ semicolon. ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఓకేనా? చివరిలో అవసరం లేదు మళ్ళీ. Here it is not required.
ఇక్కడ కూడా పెట్టట్లేదు. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఎందుకని రాంగ్? బికాస్ యు ఆర్ రైటింగ్ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ద సేమ్ లైన్. In between, there is no semicolon. No, you have to put a semicolon. So sometimes it is mandatory. Where it is mandatory? If you want to write multiple document statements in the same line, then they should be separated. Each other should be separated by semicolon. Akkada avasram. But if you are writing independently, separate lines, then it is not required. Okay? So you understood, I think. So actually semicolons are optional. కాబట్టి ఇంకో రకంగా కూడా రాయొచ్చు ఇదే పదము. ఐ కెన్ మెన్షన్ ఇన్ అనదర్ వే, వీ కెన్ డిస్కస్ ఇన్ అనదర్ వే. Therefore what we understood, therefore semicolons are optional. ఒక పర్టికులర్ కేసులో ఆప్షనల్. ఎక్కడ ఆప్షనల్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ డిఫరెంట్ లైన్స్, whether you put semicolon or not, no issue. But if you want to develop in the same line, then they should be separated by a semicolon. Okay? Optional when we implement JavaScript. JavaScript serially. JavaScript serially అంటే ఏంటి? సీరియల్ అంటే ఓదాని కింద ఇంకోటి, అట్లా సీరియల్ లాగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అట్లా serially రాస్తే whenever you are writing serially, one after another, sequentially or serially, then semicolons are optional. Serially అంటే సారీ ఐ మీన్ ఒకదాని తర్వాత ఇంకోటి ఇట్లా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ సీక్వెన్షియల్. సీరియల్లీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి హారిజాంటల్ గా. సో దెన్ ఇట్ ఈస్ దెన్ దే ఆర్ సారీ ఇట్లా మెన్షన్ చేశానా? ఇట్లా కాదు. దిస్ ఈజ్ ప్యారలల్. ఇది ప్యారలల్ కదా, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఉందంటే ప్యారలల్. సీరియల్ అంటే ఏంటి? దీని కింద ఇంకోటి. ఇది రాసాం కదా. ఆఫ్టర్ దిస్ ఇఫ్ ఐ రైట్ అనదర్, ఒకసారి చూపిస్తాను. డూ అని కాదు, ఇలా రాయొచ్చు, ఇలా రెండు రకాలు రాయొచ్చు. అది కూడా రాస్తాను, ఒక్క నిమిషం. డౌట్ క్లారిఫై అవుతుంది. సో ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే, ఇక్కడ 2 lines ఐఎమ్ రైటింగ్. సి దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. ఇట్లా 2 lines రాసినప్పుడు సెమికాలన్ పెట్టినా పెట్టకపోయినా ఏం కాదు. ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఎలా అంటే, ఐ కాపీ దిస్ అగైన్. ఆల్ కాంబినేషన్స్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ సెమికాలన్ రాసి కింద కూడా సెమికాలన్, ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు. సో ఇలా చేయొచ్చు. యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్, నో సెమికాలన్. యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్ విత్ సెమికాలన్. అంటే ఆప్షనల్ అన్నమాట. రాసినా రాయిపోయినా ఏం కాదు. కానీ ఒకే లైన్లో రాసినప్పుడు మాత్రం సెమికాలన్ మ్యాండేటరీ. ఓన్లీ ఒక మిస్టేక్ చేయకూడదు. ఏంటది? డు నాట్. ఏంటది? ఆన్ ద సేమ్ లైన్ ప్యారలల్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్, ఇట్లా వదిలేయకూడదు మధ్యలో. ఇట్ షుడ్ బి సెమికాలన్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్. ఓకే? సీరియల్గా అయితే ఆప్షనల్. సీరియల్ అంటే ఉదాహరణ తర్వాత ఒకటి, రెండు రాసాను చూడు, అవి సీరియల్లీ రాసినప్పుడు ఆప్షనల్. సో సీరియల్లీ రాసినప్పుడు ఆప్షనల్, ప్యారలల్లీ రాసినప్పుడు మ్యాండేటరీ. అది కూడా మెన్షన్ చేద్దాం. సీరియల్లీ బట్ కంపల్సరీ వెన్ వి రైట్ సీరియల్లీ, బట్ కంపల్సరీ ఎప్పుడు? when we implement JavaScript statements, ఇప్పుడు parallelly, that is parallelly అంటే మీనింగ్ ఏంటి? one after another, horizontally, otherwise parallelly, side by side అన్నాం. parallelly, that is side by side రాసినప్పుడు mandatory, compulsory. So these are the points. Okay, we can understand with a small application, in fact, no? So I do one thing. ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దామా ఇవి? We'll see this execution once. First I will take do not, don't do like this అని ఇంకొకటి రాస్తాను డాక్యుమెంట్ లా దగ్గర. I do one thing. Let me copy this document and I will add one more document here, the same line. Copy. Don't do like this. Do కదా ఇది, సారీ.
Do కాబట్టి do like this. Semicolon mandatory అని రాస్తాను అయితే. Semicolon mandatory. ఎప్పుడు mandatory? In ఏమంటాం దీన్ని? సైడ్ బై సైడ్. సైడ్ బై సైడ్ కదా. సైడ్ బై సైడ్ అంటే semicolon mandatory in parallel. In parallel execute. In parallel అన్నాం సరిపోతుంది. In parallel రాసేటప్పుడు semicolon mandatory. Otherwise we will make it shortcut. Semicolon సింప్లెస్ సరిపోతుంది కదా. Semicolon mandatory in parallel. మరి ఎప్పుడు మ్యాండేటరీ కాదు, ఆప్షనల్ ఎప్పుడు? సెమికాలన్ మ్యాండేటరీ ఇన్ ప్యారలల్. పనిచేద్దాం ఇక్కడ. దిస్ విల్ నాట్ వర్క్. ఎందుకు పనిచేయదు? సెమికాలన్ ఇదే నోట్ ప్యాడ్కి పంపిస్తాం తర్వాత. మీకు నోట్స్ ఒకటి తయారైపోయింది. సో మ్యాండేటరీ ఇన్ ప్యారలల్. ఇది విల్ నాట్ వర్క్. ఇది పనిచేయదు కదా. దిస్ విల్ నాట్ వర్క్. ఇది పనిచేయదు. మరి ఇందాకదే ఉంచుకోవద్దు కదా. సెమికాలన్ మ్యాండేటరీ. సెమికాలన్ is missing. Semicolon is missing. This won't work. And it is mandatory. And it is mandatory. And it is mandatory. Okay. So semicolon is mandatory. కానీ మిస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది పనిచేయదు. Semicolon is missing. And it is mandatory. Semicolon ఇక్కడ పెట్టడం ఇందాక do not దగ్గర. ఓకే, ఇప్పుడు కాపీ చేశాను ఇది. delete this portion. ఓకే, రైట్. Now it's correct. సో ఫస్ట్ ఇది ఒక్కటే చేయకూడదు. ఏంటది? when you are writing like serially రాస్తున్నప్పుడు semicolon mandatory. Semicolon is missing and it is mandatory in serial గా వెళ్ళినప్పుడు mandatory. నెక్స్ట్ ఇది మ్యాండేటరీ ఇన్, ఒక్క నిమిషం, సారీ ప్యారలలే కదా ఇది కూడా. ప్యారలల్ దగ్గర మ్యాండేటరీ మనం మిస్ అయ్యాం ఇక్కడ. ఈ వర్డ్స్ కన్ఫ్యూజన్. సెమికాలన్ ఈజ్ మిస్సింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఇన్ ప్యారలల్. ఇది ప్యారలల్, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, ప్యారలల్ సైడ్ బై సైడ్ కాబట్టి మ్యాండేటరీ. బట్ హియర్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ సెమికాలన్. నెక్స్ట్ కేస్ ఏంటి? డూ. ఇక్కడ సెమికాలన్ ప్లేస్ చేసాం, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. పర్ఫెక్ట్. ఎందుకప్పుడు సీరియల్గా రాసినప్పుడు సెమికాలన్ ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఇంకొక లైన్ యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా. విల్ యాడ్ వన్ మోర్ లైన్ హియర్. ఐ విల్ యాడ్. ఓకే, లెట్ మీ యాడ్ వన్ మోర్. ఇవే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్. ఇక్కడ ఏం రాయాలి? సెమికాలన్ is not mandatory, is optional అన్నా. is optional in ఎప్పుడు? ఇన్ సీరియల్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రాసినప్పుడు, ఒకదాని కింద ఇంకోటి రాసినప్పుడు ఇన్ సీరియల్లో ఆప్షనల్ అన్నమాట. అట్లాగే సెమికోలన్ ఈజ్ ఆప్షనల్. ఇదే స్టేట్మెంట్ కింద స్టెప్ అయితే. Here also I will mention same point. Semicolon is optional in serial. Right. We execute each and every line. So now first E line try chadam. Copy. Notepad. We will paste this. Yes. Save it. About the semicolon, right? This one. HTML. Semicolon one.html. I have given name like that. Let me check whether it is working or not. What is that? Here it is.
సో దిస్ విల్ నాట్ వర్క్. నో, పనిచేయలేదు. చూసావా, పనిచేయలేదు. ఏమిచ్చింది? యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇన్ ద కోడ్ సేమ్ థింగ్ కేమ్. ఇట్లా రాకూడదు కదా, డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఇవన్నీ రాకూడదు కదా. ఇది రాకూడదు, ఓన్లీ లోపల ఉన్న మెసేజ్ రావాలి. ఇది కూడా వచ్చిందంటే రాంగ్, పని చేయట్లేదు. బికాస్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ సెమికోలన్ ఇన్ ప్యారలల్. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రైటింగ్ ప్యారలల్లీ, సెమికోలన్ ఈస్ mandatory. That is why this is failing. Okay, now we will do another one. So what is the other one? We copy this thing, this document. This will work. Parallel గా ఉన్నప్పుడు సెమికోలన్ పెట్టాం కాబట్టి దిస్ విల్ వర్క్ ఫైన్. ఇది పనిచేస్తుంది బాగా. సెమికోలన్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి పనిచేస్తుంది. Save as 2.htm. Right. This will run fine. We'll check. Semicolon 2. Yes. ఇక్కడ కూడా డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ వచ్చిందా? ఎందుకు వచ్చింది? ఓకే, హెచ్టిఎం అది రాయలేదు మనం. రిమైనింగ్ బాడీ రాయలేదు కదా, డైరెక్ట్గా ఇది పెట్టేసాం. సారీ ఫర్ దాట్. We have to add the remaining part. No, I forgot writing all these things. You రాయద్దా పైన? ఇది దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ we have to attach. No, ఇట్లాంటివన్నీ రాయాలి కదా. All these things I have to write. I forgot writing this. And closing also I forgot. No, that we need to mention, right? ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేద్దాం. దట్ కూడా I forgot everything. ఇంకా ఇంకేం రాయాలి, ఇంకేం యాడ్ చేయాలి? యాడ్ డౌన్ ది లైన్. ఇది కూడా క్లోజింగ్ ట్యాగ్స్ కూడా యాడ్ చేయాలి. సేవ్ టైం కాపింగ్ అండ్ పేస్టింగ్. Right after this you have to close operation is required. Yes, now this is the correct code. ఇందాక దానికి కూడా ఇది మెన్షన్ చేయడం మర్చిపోయాను యాక్చువల్గా. Right, let us copy this code in the previous one also. Previous anyways రాకూడదు అసలు, అవుట్పుట్ రాదు కదా. We will copy in this code also. Right. So we will replace this with this. Now let me save this and try semicolon 1. Semicolon 1 ఏమి రాకూడదు కదా, చూద్దాం. లేదంటే అది వస్తుంది యాక్చువల్గా డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అని చూద్దాం. I think we should not get any output for this. ఏమి రాలా, ఏమంటుంది? మ్యాండేటరీ ఇన్ ప్యారలల్ జావాస్క్రిప్ట్ లైవ్ స్క్రిప్ట్ అని ఇచ్చింది. దాని ముందే సెమికోలన్ అని చూపిస్తుంది. ఇదేంటి ఇట్లా చూపిస్తుంది? లెట్ us check that. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఇక్కడి నుంచి చూపిస్తుంది మ్యాండేటరీ ఇన్ ప్యారలల్. ఇది చూపించింది బాగానే. ఒకే లైన్లో రాయలేదు కదా, కట్ అయింది కదా, అందుకని ఫస్ట్ లైన్ చూపించినట్లుంది. సెమికోలన్ పెట్టామా? ఇక్కడ పెట్టాం, సెమికోలన్ పెట్టాం ఫస్ట్ది, రెండోది పెట్టలేదా? ఇదంతా కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాం. ఒక్క నిమిషం. ఇది పైది కదా, డో నాట్, ఇది పని చేస్తుంది. ఓకే, రైట్. ఐ డూ వన్ థింగ్. ఇదే కోడ్ దీని పైదానికి పేస్ట్ చేయాలి. ఇది కాదు, ఈ రెండో అప్లికేషన్ వచ్చేది దానికి ఒకటి లైన్ చేస్తాం. రైట్, కాపీ. దీనికి ఈ అప్లికేషన్ మర్చిపోయాము మనం రాయటం, అవునా? సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేద్దాం. అట్లాగే we also copy the closing tags. Where we have to copy right after this line. ఇది అప్లికేషన్ ఇలా పేస్ట్ చేయాల్సింది. రెండోది ఫస్ట్ గా పేస్ట్ చేసాం, అందుకని ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ అవుట్పుట్. ఇంకోటి రాసింది. Now let me save this. So I am missing semicolon. You can see, is there any semicolon? No semicolon. Here also no semicolon. Here. But on the same line I am writing. So semicolon is missing. It is giving hint also. Semicolon is missing and it is mandatory in parallel. So let us run this once again. Close this previous ones. మొత్తం crowd అయిపోయింది. Right. Now let us run the first one. ఏం రాకూడదు. ఎస్, అవుట్పుట్ ఏమి ఇవ్వాల చూసా? నో అవుట్పుట్ ఎట్ ఆల్. ఇప్పుడు చూడు, సెకండ్ వన్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. Now the second application, where is the second? First one close చేస్తున్నాను. We go to the second one. Second one code ఏంటి? ఇది కదా. This is the code which we mentioned for second one. Copy and paste it here. Right, and save it. Semicolons ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈసారి. This time semicolons are there. You can see ఇది document dot write మధ్యలో semicolon. ఇక్కడ కూడా semicolon. When you are going parallelly,
side by side. Semicolons are mandatory. ఇచ్చాం కాబట్టి రావాలి ఈసారి. ఈసారి వస్తుంది చూడు. You'll get semicolon 2 letters. No? Yes, perfectly executed. Semicolon mandatory in parallel. JavaScript, LiveScript. వచ్చినాయి కదా? JavaScript, LiveScript. Full stop పెడితే బాగుండేది కదా? Full stop పెడదాం. JavaScript, full stop. కొంచెం స్పేస్ ఇద్దాం. అట్లా ఇద్దాం. రైట్. ఇక్కడ కూడా స్పేస్. రైట్. ఇట్ లుక్స్ గుడ్. నౌ విల్ గెట్ సి. క్లియర్గా వచ్చింది కదా? మ్యాండేటరీ ఇన్ ప్యారలల్ జావాస్క్రిప్ట్, లైవ్ స్క్రిప్ట్ 3 స్టేట్మెంట్లు వచ్చినాయి. సేమ్ లైన్లో వచ్చినాయి. సెమికాలన్ ఇవ్వటం వల్ల we got it. So that is the way to do. So here also I will change JavaScript కొంచెం వేసిద్దాం. Here also before live script. That's it. It's working fine. What about the other things? మిగతా కోడ్లు కూడా మారుద్దాం. డిఫరెంట్ లైన్స్ అయితే ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా పర్లే. అంతకుముందు కూడా టెస్ట్ చేసాం. బట్ ఎనీవేస్ విల్ డూ వన్ మోర్ టైం. వాట్ ఈస్ దేర్? కాపీ పేస్టే కదా. Copy this third program. Where is that third application? Here it is. So do one with Canada. Here it is. Here we write starting tags and also ending tags. Common, అన్నిటికీ కామన్. ఇది మాత్రం ఒకసారి ప్రిపేర్ అయితే అన్నిటికీ అదే చేస్తాం. Also paste it. So this turned into another application which we can do. Semicolon పెట్టినా పెట్టకపోయినా పర్లేదు. ఈసారి పెట్టలేదు semicolons. Okay, no issue. It should come. New. Save as semicolon 3.html. Is HTML3. I mean semicolon 3. This should come. ఇది రావాలి. Yes, it's working fine. It's working. బట్ స్పేస్లో ఇస్తే బాగుండేది కదా. ఇక్కడ కూడా అదే ప్రాబ్లం. స్పేస్ అంటే ఎట్లా ఇద్దాం? ఇక్కడ కొంచెం స్పేస్, ఇక్కడ కొంచెం స్పేస్. Now it looks good. Let us run it again. Yes. ఈ స్టాప్ కూడా ఇస్తే బాగుండేది. But we'll see that. Over here, please come here. So, right. Here also. Let us do the next one also. Space. Full stop. Next code ఏం modify చేయాలి? Same story, but with the semicolon. అది కూడా కరెక్టే కదా? With or without, it is okay, fine. And let us close also. Close here. Right. So let me copy this code. Here also let me put a dot, and let us give some space here. Semicolon పెట్టాం ఈసారి. అంతే కదా డిఫరెన్స్? రైట్. హియర్ ఆల్సో one semicolon is there. So semicolon పెట్టినా పెట్టకపోయినా వస్తుంది. అంతే కదా? That's what we intend here. Copy this. New one. Paste it. All semicolons are there. With or without semicolon, it should come. 4 applications. Semicolon. This is fourth one. Dot. Right. So this is the last topic with semicolons. So let us run this also. Should come. It should come. Yeah, it's working fine. No issue at all. Okay, now I think you understood. All semicolon work we have done. So we can move to the next topic. So what is the next topic?
Let us look at the next one. So next, as I told earlier, we move to conditional control statements and if else avi. So we'll move with those things. So we'll take a new file, otherwise, and name it as conditional control statements. Conditional control statements. Conditional control statements. Same C లో ఉన్న వాటిలానే ఉంటాయి, but little theory we will explain before getting into conditional control statements. So in that first conditional statements అంటే ఏంటో చూద్దాం. Let us see what are conditional statements. So what are conditional statements? How to tell this? So if you want to provide some actions for different decisions, then we can use conditional statements. So decision making anamata, if true or false, if you take a decision whether to go that side or this side, like that. So very often when we write code, let me write like this. Very often when we write code, what will happen? We want to perform different actions for different decisions. So if college is there, what kind of work we have to do in college? If college is not there, what kind of action you have to do? So that is all dependent on decision, right? So for a different, to perform different actions for different decisions, for different CI. If exam is there, what to do? Which subject you have to prepare? If exam is not there, which subject you have to prepare for future? Like that. Okay. So we do what? We can use conditional statements. We can use conditional statements in our code. To do this. So ikkada manam conditional statements vaadtam. So we have actually if statement, if else statement, and also if else if same C lo unnai avanni unnai. So let me write in this way. In JavaScript we have the following. What is that? Conditional statements. The following conditional statements. First, if statement. First one. If statement is there. So what is if statement? Use this statement to execute same code only if a specified condition is true. Same. అంతకుముందు C లో నేర్చుకున్నట్లే. Use this statement to execute. ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తావు? To execute some code only if it is true. అంతే కదా. Only if a specified condition is true. Specify చేసిన condition true అయితేనే you are going to execute this. Otherwise, no. That is about if statement. And now second one is also there. That is if else. If else is also there. If else statement we call it as. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? Use the same in that line. కాబట్టి you're wrong అయితే you are having another option here. Use this statement to execute what? To execute some code. If the condition is true, and another code if the condition is false. Simple. Condition true అయితే ఒక code, condition false అయితే else code, other code. అది true and another
and another code if the condition is false. False. The condition is false. Okay, that is about that. Third option is also there. That is if else if. It was shown. So same. Let us start like this. Use this statement. Use this statement to select one. To select one of many statements. To one of many blocks. Like one of చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒక్కటే ట్రూ అట్లాంటప్పుడు వన్ ఇఫ్ మల్టిపుల్ ఎల్స్ ఇఫ్స్ అండ్ ఫైనల్లీ వన్ ఎల్స్ యూ రైట్ సేమ్ సి లాగానే యూజ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ టు సెలెక్ట్ వన్ ఆఫ్ మెనీ బ్లాక్స్ ఓకే సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం స్విచ్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఉంది కదా వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ స్విచ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సెలెక్టివ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఆల్సో డెసిషన్ మేకింగ్ అది కూడా సో వీ విల్ రైట్ స్విచ్ same switch case is also there. Switch statements. So what is our switch statement? Same, just like if ఇది కూడా use this statement. Use this statement. HTML లో ఇవన్నీ ఉండవు ఇక్కడ ఉంటాయి JavaScript లో అందుకని కొంచెం ప్రోగ్రామింగ్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది. Statement to select one of many blocks. చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అందులో ఏదో ఒకటే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అంతే కదా స్విచ్ కేస్ 10 కేసెస్ రాయి బట్ అందులో ఓన్లీ 1 కేస్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇస్ ఇట్ నాట్ బ్రేక్ పెట్టాలి కాకపోతే రైట్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ మెనీ బ్లాక్స్ ఆఫ్ కోడ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ got it and now first let us see if చూద్దాం let us go with if statement first if. సో ఏం రాసాం ఇందాక అదే కాపీ చేద్దామా ఆల్రెడీ రాసాం కదా టు ఎగ్జిక్యూట్ సమ్ కోడ్ ఏం రాసాం యూజ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ సమ్ కోడ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఏ స్పెసిఫైడ్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ సో సేమ్ స్టేట్మెంట్ మనకి ఇప్పుడు సింటాక్స్ రాదు అదర్వైజ్ ఆల్రెడీ వీ హావ్ మెన్షన్ వాట్ ఈస్ లెట్ us write syntax for if same if ఫీలో రాసినట్లే put some condition here. If the condition is true అయితే true statements execute చేస్తాం. You can write like this, true statements. True statements. Again, true statements. The statements అన్ని execute చేస్తాం అయితే. Okay, that's it. Simple. Now we'll write an example for this. Let us write one example for simple if. సో ఇందాట్లో అనేది మొత్తం కాపీ చేయాలి మొత్తం ఇందాక అక్కడ ఉంటే బాగుండేది జావాస్క్రిప్ట్ అదంతా అలా కాపీ చేయాలంటే కష్టం రాయాలంటే కష్టం కాపీ దట్ కోడ్ టేక్ ఫ్రమ్ హియర్ మొత్తం టైప్ చేయాలంటే వేస్ట్ సో రొటీన్ అనమాట ఈ స్టెప్స్ ఆర్ రొటీన్ అంతే మిగతా అన్నీ అదే మిగతా ఇది వన్ టైం లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లోపల ఇన్నర్ కోడ్ మాత్రం డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎలని ఇట్లాంటివి నేర్చుకుంటే సరిపోదు. So let us put that code here also. Or ikkada kuda undi kada idu open cheyatli actually here also it is there. Copy this and write straight away and gap it down. Ending code kuda copy cheddam madhya raasilina raaseste saripodi and save a lot of time. Routine kada chaala type chesanu paste it in between em rayali ippudu. Let us go with one small program like programming లాగానే ఉంటుంది. In C language you take data types అవునా int అట్లా తీసుకుంటాం ఇక్కడ నో డేటా టైప్స్ ఇంప్లిసిట్ గా ఉంటాయి డైరెక్ట్ గా వేర్ అని తీసుకోవచ్చు వేరియబుల్ యూ కెన్ డిక్లేర్ లైక్ దిస్ వేర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేర్ అనేది తీసుకోవాలి ప్రాంప్ట్ కీబోర్డ్ ద్వారా ఇవ్వాలంటే ఐ మీన్ ఒక మెసేజ్ రావాలంటే ప్రాంప్ట్ యూ కెన్ టేక్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాంప్ట్. Prompt is a method. Prompt within bracket. You can write something like enter any number. If a number keyboard ద్వారా enter చేస్తాను. Enter any number.
ఓకే, ఆ నెంబర్ కూడా ఇక్కడే ఇచ్చేసేయచ్చు. యూ కెన్ ఆప్ట్. ఇవ్వటం అంటే ఐ మీన్ టు సే నువ్వు కీబోర్డ్ ద్వారా టైప్ చేయాలి, బట్ హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ హింట్. లెట్ దట్ నెంబర్ బి 5. 5 లైక్ దిస్. సో ఇట్ ఈస్ a డిఫాల్ట్ వాల్యూ. నువ్వు ఇవ్వకుండా అక్కడ బై డిఫాల్ట్ వస్తుంది అనమాట. సో ఐ విల్ మెన్షన్ హియర్ దిస్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ. హియర్ 5 is the default value. 5 is default value. వేయకపోతే అది 5 తీసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా, ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి. ఓకేనా? సో అది. సో డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఈస్ 5. రైట్, నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం? we do some comparison with this by using if condition. If x is greater than 100, x అనేది కదా, you are taking x can be 5 by default. లేదు అంటే you take some other number. ఇక్కడ కాదు, కీబోర్డ్ ద్వారా ఇవ్వచ్చు. So if x is greater than 500 or 100, let us write a statement. You can give an alert message. ఏంటి alert message? User entered number is మనం ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. alert message అన్నమాట ఇది. User entered number. User entered number is, ఏ నెంబర్ ఎంటర్ చేశారో ఆ నెంబరే డిస్ప్లే చేయాలి నాకు. అట్లా కన్కాటినేషన్ జావాలో ఇస్తాం, గుర్తుందా? కన్కాటినేషన్ జావా ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది, సేమ్ అట్లాగే ఉంటుంది ఎక్స్. సో అండ్ పుట్ ఏ సెమికోలన్ హియర్ అండ్ క్లోజ్ ఇట్. అండ్ దెన్ క్లోజింగ్ స్క్రిప్ట్ అయి ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. ఓ ఇక్కడ రాసానా కోడ్, పైన రాయాలి. లెటర్స్ కట్ హియర్, కంట్రోల్ ఎక్స్. ఎస్, హియర్ యూ కట్ పుట్ దిస్ కోడ్. ఎస్, దట్స్ ఇట్. రైట్, డన్. నౌ లెట్ మీ కాపీ దిస్ ఇన్. లెట్ us do it. New, paste it, save it. if1 dot html now. Request to our scripts now. if1 dot html. Right, save it. Now let us run this. if1. Here is if1. Let us run this. Just a minute. Okay, right. So what is wrong? I missed something here. Wait, let me check here. Let me check what I have written. Pre-tag పెట్టాను కదా, pre is not required. No, here pre is not required. And what else is not required? ఇంకేం అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఇక్కడ కూడా pre is not required. This is unnecessary. Right, let me run it again. Not coming. What is the mistake? If I done it correctly, let me check the code again. .html. Yeah, head portion I mentioned. Script type అని ఉన్నాయి కదా, text type language ఇచ్చాము. Text type ఈ లాంగ్వేజ్ కూడా అక్కర్లేదు, JavaScript అని ఇచ్చాము కదా. This is really not required. You can close here itself. Language attribute ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు, not mandatory. And you can close here itself. And then var x తీసుకోవట్లేదు అంటే ప్రాంప్ట్ స్పెల్లింగ్ కరెక్టే ఉందా? PROM PT కరెక్టే. Enter any number. Okay, and then default value we have given is 5. Oh, this is the problem. Comment ఇక్కడ పెట్టేసాం కదా, ఇందాక నోట్స్ లో రాసింది. That may be the problem. అది ఎర్రర్ ఏం చూపించదు, that is the problem. We have to identify. If x is greater than 100, alert message we have given, and we displayed that value followed with closing tags. Now it is okay. It looks okay. Hope we get output this time. Yes, got it. Default, because you can look at the code now. Clearly we have given 5. If I give 50, it will show 50. If I give 1, it will show 1. So this is the default value. Comment lo పెట్టాం కదా notes lo. So that is the default value. Okay, enter any number. So that is the default value. Otherwise I do one thing. Notes అప్పుడు కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది, కాపీ చేసినప్పుడు ఇదే కాపీ చేస్తారు. I do one thing. I will cut this. వేరే చోట రాద్దాం. Right, I do one thing. Note and that was అది బెటర్ అర్థం అవుతుంది. 5 is default value. 5 is default value. Right, I think you understood this. Any doubts, please ask me. This program, so how we started,
all starting tags are there, routine. This is all routine, you know. Up to here, it is routine. And then, so here X is a variable. We have to use a keyword called as where X. And then the method user is prompt. So it will prompt from keyboard. You can enter. So it will display. Just like Python. Python lo jastadi చూడు ఇది. You write, you cascade one method with another. Like, what is that? I forgot. What is that? గుర్తుందా? Python లో ఏం రాస్తాం? What is that? Int అని చెప్పి టైప్ వాట్ ఇస్ దట్? టైప్ కాస్టింగ్ కాదు. టైం ఫర్ మర్చిపోయాను అది. వాట్ ఈస్ దట్? కీబోర్డ్ ద్వారా యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే ఇస్తాం కదా Python లో. In Python, we give one statement to accept data from keyboard. Old versions 2. Input int of input అని ఇస్తాం కదా. దానివల్ల ఏంటి ఎఫెక్ట్? ఇన్పుట్ అంటే it will work in two ways. One is it will display the same message, and also it does allow you to type some number from keyboard. Same ade pani. Prompt is doing two tasks here. One is it is allowing to display this message, as well as, see, you can see the output, as well as you are getting a box here. See, enter any number. Etla vachindi? By prompt. Atlagi box etla vachindi? With the help of prompt again. So you can do two tasks. Scanf, printf, rendu panulu chesinatlu undi kada. So I'll go with same number. Okay ante you should get some message. Message and display cheyalada. Chesam kada, endu raledu? Confirmed with same message. Wait, let me check. Alert. User entered number is X. Adi indake vachi untadi by default. Let me check again. Enter any number. Otherwise, I will type some number, say 10. What does it do? This space says enter any number. I'm entering 10. Okay. But it is not doing any job for me, unfortunately. Alert తీసుకోవట్లేదు. Alert రావాలి actual గా. Why alert is not coming here? I wonder. Okay, I do one thing. Alert పని చేయనప్పుడు document.write ఇద్దాం. Document.write పని చేయాలి కదా. Document.write user entered. దీనికి ఇది పని చేస్తుందా? Plus concatenation పని చేయకపోవచ్చు. Let me check once. It won't work like this. Alert ఎందుకు రాలేదు? 5. Okay. It's not displaying anything. Sorry. The logic is, yeah. Sorry, alert will work. I'm not looking at the logic actually, what I have given. Alert should work. X I have given 5. That's why it is not working. Other option లేదు కదా. Yes, you are correct. I am not looking at the condition. I am just blindly looking at why alert is not working. Right. Okay, right. Now what I do is I will use some other number beyond 100. Let me go with the 101. Now it should come. Yes, user entered number is 101. Yeah, it is doing well. Alert is working. Document.write is working because I worked a long way back. I'm testing whether they are working in my browser or not. Okay, fine, they are working. The thing is that you have to test the condition. Now study the code again. So what we have done, don't miss this condition as I missed it here in this program. If X is greater than 100, so by default value is 5. But I typed 101 this time. 101 is greater than 100. So you got the alert message like this. User entered number is 101. You got it. So if I go with 5 default value, it won't come. Why? The condition is failing. So there is no other option. You'll come out of that. Okay. So it's working fine. It's working really. Right. Next. So we'll go with if else this time. Okay. So we'll go with if else. Now comes if else. First we write syntax as usual. If notes already mentioned. So same story as I mentioned. The code, if the condition is false, I mentioned yes. So here I mentioned, yeah, you can read the code. Using this statement to execute some code. If the condition is true and another code బదులు ఏం రాయొచ్చు? another code అన్నప్పుడు ఇక్కడ రాస్తాను ఒకటి. ఏం రాస్తానంటే else అని రాస్తాను బ్రాకెట్. That looks good, no? Else block and else block. These are called as blocks. Else block. If the condition is false, now it gives complete meaning. So now we go with syntax. Notes already we mentioned. Let us go ahead with one example this time. Example well, syntax రాయాలి కదా. Let us write syntax first. Syntax.
If, let us write condition, we write some condition, and then if it is true, అయితే ఏమవ్వాలి? True, block statements will be executed. Block statements, same story, true, block statements in block statements will be executed, and then else false block statements will be executed. అట్లా రాద్దాం. False block statements will be executed. Okay, like that. False block statements will be executed. Statements will be executed. Right. Let us close this. Let me write one example this time immediately. What we do, same ఇందాక copy చేస్తే better మనకు fast గా అయిపోతుంది. Starting and ending tag same. That's why I'm copying. I typed so many times, so you might be getting that. Practice once or twice, you'll get it easily. Okay. Now, little modification in the same code. What I do is enter any number, default 5 అట్లాగే ఉంచుతున్నాను. But what I do is user entered number is big అని పెడదాం ఇక్కడ. User entered number is big అని పెడదాం. పెద్ద నెంబర్ కాబట్టి. Number is big. Well, that number will be displayed. Fine. Else, let me write else path here. Just like your C or Java or C++ to some extent. So here I put another alert statement. Alert. I use alert method. Number, user entered number. Let me write in this way. User entered number is small. అనుకుంది 100 కదా, 100 కన్నా తక్కువ అయితే it is small. That's it. Double quote sign, concatenation. Java లాగా ఉంటుంది చూడు. What is the difference between Java and JavaScript? Interview question. What is the difference between Java and JavaScript? One statement లో ఆన్సర్ చేయాలి. నేను కూడా చెప్పాను. What is the answer for that? Java is pure object-oriented programming language. Oops concepts are there like inheritance, polymorphism, overloading, overriding, any of say. And what about JavaScript? JavaScript is object-based programming language. What is the difference between object-oriented and object-based? In object-oriented, you will be having oops features like inheritance, polymorphism, these things. Whereas here, you won't find inheritance, polymorphism. Okay, that is the difference. Right, remaining same code. Save it. Let me run this program again. Copy. And take a new notepad. Stick. Save it. What is this name? Else. Else one.htm anna parled. You can write htm or html, no issue. Let's run this. Let us run this. Else one, here it is. Yes, you got enter. Default value is 5. 5 ఇచ్చానంటే ఈసారి ఎల్స్ కూడా వస్తుంది. ఇందాక రాలా మనకి, అట్లాగే ఉంచితే ఇప్పుడు వస్తుంది కదా. ఎల్స్ బ్లాక్ స్మాల్ అని చెప్పి రావాలి. Yes, user entered number is small, that is 5. Yeah, fine, it's working. Again we will run. I go with say 200. User entered number is big. Yes, it's working fine. It's working. Yes. So I guess you understood this also. We'll move to the next one. That is if else statement. If else if use if else if else if else. Like that. I'll modify this also. Here it is. And that's if else if else if else. So same statement, it is used to select one of several blocks. Use this statement to select one of many blocks or several blocks of the code to be executed. Okay,
So I will mention here one more I will add, otherwise use, it is used later. It is used to select one of several blocks. To select select one of several blocks. One of several blocks of what? Of code to be executed. Right. Let us go with syntax straight away. Syntax. Let us write the syntax this time. So syntax as ఇందాకదే కాపీ చేద్దామా కొంతవరకు అదే వస్తుంది కాబట్టి otherwise I will change a little bit. If condition 1 అట్లా రాద్దాం because multiple conditions are there, no? If condition 1, then code to be executed. Code to be executed if condition 1 matches. If condition 1 is true, otherwise if condition 1 is true. Right. Close it. And else if condition 2. First to be false, if condition 2 is true, then this will get executed. Right. So here goes. When the code to be executed, say ఇందాకదే ఈసారి condition 2 పెడితే సరిపోద్ది అంతే కదా. Let us copy this. Copy. Paste it. One place left, 2 పెడితే సరిపోద్ది. Right. If condition 2 is true. ఎన్నైనా you can write as many else ifs as you can, and then finally go with else. In the else, code to be executed. Code to be executed if neither పైన ఏది పని చేయకపోతే if neither of them, neither condition 1 nor condition 2, అంతేనా? Neither condition 1 nor condition 2 is true. అవేవి ట్రూ కాకపోతే else path will be executed. Right. Let us close this also. I'm having one doubt. Just like in C, C++, Java, are really braces required? If I make a single statement, that we will check. And make a note. అది కూడా నోట్ రాదు, నేను టెస్ట్ చేయలేదు, అది చూద్దాం. I hope it will do. So let me write one example for this here. Example. And let me copy this same code which I have mentioned. We will do little modifications to that. Here it is. Copy. Paste it. A modifications చేద్దాం దీనికి. హెడ్ స్క్రిప్ట్ ప్రీ ట్యాగ్ పెట్టాం. ప్రీ ట్యాగ్ ఎందుకు వచ్చింది? ఇందాక కూడా ప్రీ పెట్టామా? ఓకే, ప్రీ is not an issue here. ప్రీ యాక్చువల్గా అక్కర్లేదు, ప్రీ అనేది. దానికి ఎందుకు పెట్టాం ప్రీ? HTML కోడ్ ఉంటాయి కదా, ప్రీ ఫార్మాటెడ్ ట్యాగ్. ఇందాక కూడా ప్రీ పెట్టాము. నాట్ రిక్వైర్డ్ రియల్లీ, విచ్ ఇస్ రియల్లీ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఈవెన్ లాంగ్వేజ్ కూడా అక్కర్లేదు. ఓకే, కట్ ఆఫ్ చేస్తే బెటర్. ఎందుకు ఇదంతా? Why should we write like this? This is enough, no? That is enough. Okay, this is a even దీనికి కూడా అంతే. Free is not required. And here also language attribute is not required. And here we can close it here itself. There, right? If I were closing much better. Here also we need to close it like this. And then pre-closing tag కూడా తీసేయాలి కదా. Pre-closing tag కూడా తీసేద్దాం. Right. అంటే as simple as it is. Simple if తర్వాత if else లో కూడా pre is deleted, not required. Closing tag కూడా తీసేద్దాం.
Right. And what about here? An HTML code అట్లాంటిది పెట్టాలంటే you need this pre-formatted tags or required. That is here. This is not required. This attribute I will delete, not really required. Close it. Done. So this is the code. So ఈసారి ఏం మోడిఫై చేద్దాం, ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్ అన్నాం. ఓకే, 5 is the default value. సేమ్ అది అట్లాగే ఉంచుతాం. I will retain the same code. Then what I do is ఏం మోడిఫై చేద్దాం ఈసారి. What I do is else if ఏం మోడిఫికేషన్ చేద్దాం ఇక్కడ. I do one thing. else if condition 2 పెట్టాం కదా, condition 2 పెడదాం. X is first ఏమో greater than 100 పెట్టాం, రైట్. I do one thing. ఈసారి less than 100 పెడతాను. రెండు else if పెడదాం అలా అయితే, రైట్. We'll do like that. But here else if I can put X is less than 100, greater than అయిపోయింది story. Now let me go with less than 100. Less than 100 అయితే ఏం జరగాలి? I'll put one alert message here. Alert user entered number is small అన్నాం. ఓకేనా? You can modify whatever in whichever way you want, but you need to understand that is important than anything else. Right. And now let me write one more. Equal to 100 అయితే అది కూడా రాద్దామా? N number of else ifs you can put, no? Else if, just like same comparison operator you can use. X is equal to 100, comparison operator. Same, see Java story ఇక్కడ కూడా. But just అక్కడ printf system.out.print వస్తే ఇక్కడ you can write, because you are alerting, no, some dialog box అట్లా రావాలి కాబట్టి let us take alert message here. Alert user entered number is same or equal. Okay, user entered number is same, is equal, is equal, colon, concatenation operator, X, same meaning, same story. Right. Close it. And finally else invalid input అన్నాం. ఓకే, ఇలా కాకుండా invalid input అనేద్దాం. సారీ, invalid input. సరిపోదు కదా, పెట్టుకోవాలని కూడా అక్కర్లేదు. Concatenation కూడా I will delete this also. Done. అంతే కదా, as simple as this. Save it. Let me copy this in another notepad and execute this. Right. So that is the advantage. If you know programming, these things becomes easier, no? Little modifications. A printf as a system.out.print బదులు వేరే వస్తాయి అంతే. Save as, but కొంచెం look and feel different about it, being a scripting language. Let us take else2 dot htm. M is enough. N కూడా అక్కర్లేదు. Let us run this. else2, here it is. else2. It's not good. My machine is slow a bit. Right. Yeah, it's working. So if I go with 5, it is small, right? Small Raval. Yes. User entered number is small. Fine, it is working. Now I go with a big number, say 201. User entered number is big. Yeah. If I go with 100, is there also? If I go with 100, user entered number is equal. Okay. ఎన్ని కాకుండా అంటే నెగిటివ్ నెంబర్ ఇద్దామా? నెగిటివ్ నెంబర్ అంటే స్మాల్ అవుద్ది. మరి ఇప్పుడు ఇన్వాలిడ్ నెంబర్ అంటే క్యారెక్టర్ ఇద్దాం. ఓకేనా? దట్ ఈస్ గుడ్. ఐ గివ్ మై నేమ్. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపన్? యా, ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను. ఓకేనా? ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫైన్. సింపుల్. నౌ కంప్లీట్ చేస్తే ఇవాళ సరిపోదు. with the remaining topics and tomorrow. Let me close my charge. So let me go with switch statement this time.
switch statement. Right. So in the రాసాము notes మనం రాసాం కదా. Use this switch. Something else will not mentioned. Use this statement. Yeah, use this statement in essence to select one of many blocks of code to be executed. Okay. Right. So same thing we retry and ఇంకొక point mention చేయొచ్చు. Switch statements or alternative statements to what I mentioned. Switch statements or alternative ways of executing statements selectively. Executing statements selectively based on criteria, based on certain conditions, based on certain conditions, some other meaning also I'm adding. Okay, useful meaning. Now we will go with syntax. Same, just like C, Java, same. Of course, Python, it is not there, right? Switch case is not there. Let me write syntax immediately. Syntax. So switch, same keyword here also, all in small letters. With some expression. N is the expression. I read expression otherwise. Expression and time. Let us go with case. Case 1. Execute code block 1 and code block 1. And don't forget, you have to give a jumping instruction break. And then case 2, you can copy, I think. Execute code block 2. And then we'll go with the default. Here is the default. Same code to be executed if n in different if n is different from case 1 and case 2. Case 1, case 2 కాకుండా అయితే కనుక you are going to execute default. So I mentioned like this: code to be executed if any n బదులు n అనుకుంటే బాగుండేది. If expression is different from case 1 and 2. That's it. Let us close switch case. Now we will go with example. Simple example here, right? Because in C, Java, we had done a number of things. Cal, C, Atlanta, any JSON, but I any simple we do a simple application. So before that, we have to write all that start and close tags, right? So let me take the start and close. Here's the close. Here it is. Just two these close statements. In between, the real body we will write. So how to start? Switch. Let me take course ఉంటాయి కదా, CSS, HTML, JavaScript, which course you opt. So switch course is the expression. Okay, switch course. Let me write opening brace. Let me write first case, and its value is going to be HTML. If you opt, what should happen? Document.write selected course is HTML and రావాలి. ఓకేనా? Selected course is
You can concatenate, no? I think it will work. Course and concatenate it should work. Yes, course. And then we have to break, no? Break. And then let us go with another case. This time I go with the CSS. Okay, CSS. Document dot write and now selected codes is concatenation codes. Also. And again break. And then let me write default. Enough. Default. The default is going to be document dot write, document dot write. Sorry, selected course is not available on Radhama. Sorry. Selected course does not exist. Like it. Course doesn't exist. Okay, that is good. Break is not required because it is the last statement anyways. So let us copy this code and make it as another application. Copy. Take a new file. Paste it. Save it. Switch dot html. Right. Let us run this. Switch. Where is that switch? Here it is. Available. Switch.html. What happened? Maybe mystery sound. Maybe something here missed here. What mystery sound? Why it is not coming? All of a sudden. mystery sound. Close tags ఇచ్చాం కదా ప్రాపర్ గానే డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ కరెక్ట్ ఇచ్చాం ఫస్ట్ నుంచి చూద్దాం కోడ్ ఓకే కీబోర్డ్ ద్వారా ఇవ్వాలి కదా కోర్స్ ఇవ్వద్దా మనం సారీ ఫర్ దట్ సో ఏమి ఇవ్వాలి ఇక్కడ కోర్స్ అనేది అసలు ఎక్కడ కోర్స్ ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు కదా యా వేరియబుల్ తీసుకోలేదు కదా సారీ ఫర్ దట్ సో వేర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వేర్ కోర్స్ first use some variable that we messed prompt from keyboard. You have to give prompt. So enter any course name anita. Okay na? Enter any course name. Any either course select cheskondi. Enter any course name. And then what I do is default of it now. Mandagurna courses. CSS anita. Okay na? Right. Default. Now we will test whether it works or not. Save it. Let me copy the same thing. Notes also copy. Where it is. After the statement. Yes. Right. Now it should get executed. Now. Yes. Default is CSS. I say okay. Yes. Selected course is CSS. Now I change to HTML. Yes, sensitive గా చూద్దాం స్మాల్ రాసాను కావాలని సారీ సెలెక్టెడ్ కోర్స్ does not exist. Now as it is అక్కడ ఏముందో అదే రాద్దాం HTML కోడింగ్ లో అట్లా ఇచ్చాం కాబట్టి yeah course selected is HTML. Yeah, it's working fine. So switch case is also working fine. So we have completed conditional statements successfully today. Simple if else మీకు programming easy కాబట్టి ఇది కూడా ఈజీనే. So within 1 hour we have completed this. So tomorrow we will take some new concept.